daripada 46. So maksudnya lebih kurang dalam 40. 7 orang lagi take in. Okay, so kita boleh proceed. So yang lain make sure tak key in lagi, tolong key in dari semasa ke semasa. Okay, so after class I will check again according to the attendance. So we focus to our lesson for today. This is regarding to the chapter 2. Okay, so in lesson of the lecture, okay, we already discussed the concept of 2.2. So 2.2 is the relationship ataupun the continuously lesson after we learn about Bohr. Okay, so the concept of the Bohr we are discussed based on to the main dia adalah the movement of the electron. Okay, so kalau chapter 1 kita belajar proton, neutron and also nuclear number regarding to the isotope and also another calculation of the mole. So bila kita belajar tajuk Bohr, konsep dia adalah atoms tetapi fokus dalam Bohr dia based on to the electron. So regarding to the several of the objective for here. Okay, so pertama you kena describe what is the postulate of the Bohr. So kena hafal 3 postulate involved. Explain the existence level, maksudnya the number of the shell of the atom. And we must be calculate the value of energy by using this formula. Okay, and then for the second formula, the changes of the energy. Okay, and then illustrate the formation of the line spectrum according to the several series. And calculate the changes of the energy according to the general formula related to the wavelength. And we need to calculate based on to the Rayleigh equation. Okay, so this chapter 2 cover within 6 hours. So means it's cover lebih kurang 2 minggu. So if you refer for this lesson, okay, this is the summaries of the chapter 2. You can access in Google site. So dia ada dekat bahagian summary of a diagram. You can download. Okay. So what we should know about this chapter? First, 2.1 regarding to the Bohr atomic model. So this is dia yang jumpa, which is we can call here this is a Niels Bohr. So Niels Bohr dia describe about the electron moving. Okay, the cycling of the electron around the central of the atom. So this is around the nucleus. So dalam nucleus itu ada positively charged ion. So means the character of the Niels Bohr this discuss about electron is always moving on their orbits. So around the nucleus. So nucleus ini ada positively charged ion. Okay. So according to the movement of the electron, the concept of a Niels Bohr, we have a 3 theory, which is we can call a postulate. 3 postulate, and the first postulate dia hanya menerangkan concept of electron moving sahaja. So during electron move around the nucleus, so its electron does not absorb any energy or radiate any energy. So maksudnya postulate nombor 1, it's only discuss okay, the movement of the electron without absorb energy, tanpa serap tenaga ataupun dia bebas tenaga. So postulate nombor 1 only discuss the movement of the electron sahaja. But according to the second theory, okay, the second postulate, okay, while electron moving on the specific orbit, so for example, if electron move the orbit number 1, okay, n equal to 1, it have a specific value of the energy. If the electron move the shell number 2, so there are the differences of the value of the energy compared to the number shell number 1. So therefore, the concept number 2 or the postulate number 2 state that during the electron moving around the nucleus on the specific orbits, it have the value of energy is quantized. Maksudnya dia ada spesifik tenaga dia sendiri. Okay, maksudnya tenaga electron moving pada shell nombor 1 tidak sama dengan shell nombor 2. Tidak sama dengan shell yang seterusnya. Okay, and after than that, the postulate number 3, if the ones of the electron here absorb energy, it will promote to the higher energy level, which is this electron
will transfer ataupun will transit, will excite to the higher energy level. So maksudnya daripada n equal to 1 for example, dia akan promote to the higher energy level, tenaga energy level yang tinggi, bermaksud shell yang paling ataupun the particular of the number of the shell. Yang penting shell tersebut lebih besar daripada starting yang dia berada. Okay, and this area we can call the excited state. Okay, so dekat excited state inilah akan terhasilnya process of the spectrum. So, you akan belajar the several of the spectrum lepas ni. Okay. Dalam diagram ini, dia discuss tentang the summary of the process sahaja. Okay. According to the third postulate, konsep nombor 3, when the electron at the ground state supply the energy, so elektron tersebut akan absorb tenaga and they promote to the higher energy level, and this process we can call electron is excited. Okay, dia pergi mana? Dia pergi the higher energy level. So kita panggil dia higher energy level is the excited state. Tetapi karakter electron at the excited state is very unstable. So dia buat apa? It will fall back to the lowest energy level, and masa sinilah dia akan release the energy. So dia akan bebaskan tenaga. Okay, dia akan release the energy, tetapi this energy we are detect according to the light, which is in form of photon, and this photon we can trace, it have a specific value of the wavelength. Sebab itulah nanti you akan belajar jenis-jenis spektrum. So berbeza spektrum, berbezalah nilai wavelengthnya. So therefore, the energy of the photon is equal the energy difference between energy level. So bermaksud, bila elektron tu jatuh daripada highest, contoh 5, so elektron tu jatuh kepada n equal to 1. So maksudnya di sinilah we can find the changes of the energy. Bila elektron tu dah jatuh, this electron will release energy, but the pattern of the energy we detect in form of light, which is we can call as the photon. So photon tersebut kita boleh measure dia punya wavelength. I just discuss the summary of the concept this subtopic first. Okay, and then dalam tajuk ni juga, okay, you kena hafal ataupun you kena pandai bezakan differences between a ground state, differences between the excited state. Okay, kalau ground state before electron to excite, maksudnya the starting of the electron moving. Ground state shell biasanya paling rendah. Okay, kalau excited state ni adalah shell yang paling tinggi, and excited state karakter dia adalah unstable. Okay, and then we must be understand also the using of the generally formula to calculate the relationship, the changes of the energy and frequency, wavelength, frequency and also speed of the light, and the relationship between Planck constant. Okay, so formula yang pertama dengan formula yang ketiga ini adalah after the second formula is substitute into the one formula. So dia akan dapat final formula delta E equal to Hc over wavelength. Okay, so this is a summary of the concept. Okay, for your information, Planck constant, huruf H ini adalah nilai constant. Sama juga dengan huruf C, nilai constant, tak perlu hafal. Mana nak jumpa? It can refer to your lesson page number 4. Okay, saya tak buka tadi. Okay, tengok page number 4 sekejap. Any question? Saya baru discuss summary of the concept. You can access from the Google site together. You can download it. Okay, so in your lesson, you boleh tengok page number 4. Sorry, page number 3. Okay, this area. Okay, so mana you akan jumpa C? Ini. This is a value of the C. Sekejap tak boleh contoh. Okay, so this the value of the C. C kecil, kita panggil dia speed of light. Okay, already given inside your
creation paper. Similar for the H, we can call as a Planck constant. Ada dua value. Satu unit dia joule second, 1 kilojoule meter per second. So this chapter is always used for the first unit. Okay, value dia sama. Cuma conversion unit je berbeza. Okay, and for the second constant we use in chapter 2 is the RH constant. We can call as a Rayburg constant, and we have a 2 unit. Okay, the per meter, ingat per meter ini, the value should be used to calculate the value of wavelength only. Okay, if the unit is joule, the equation must be calculate the value of a energy, changes of energy ataupun any energy value. Dapat? Okay. So means in this chapter, we just consider to the 3 constant in chapter 2. Tak perlu hafal. Just you must be understand lah how we use it. Okay. So kita masuk kita punya the content of the lesson for today. Ini baru summary. Okay, yang ni lah jenis-jenis spektrum yang kita akan belajar at the end of this chapter. Nampak? Dia akan hasilkan pelbagai jenis series. Okay, so I will discuss later. Okay, this basic concept. Okay, you can refer for this lesson starting by the page number 5. Okay, saya recall it back. The main of the concept regarding to the nil Bohr is described here. The movement of the electron around the atom, which is around the nucleus of an atom. So during electron moving, it's related to the value of the energy. Dia main dengan nilai tenaga. Okay, so it can consist of a 3 postulate. Okay, so the first postulate, I already state that electron is always moving around its orbit and is belong to the shell. So kita boleh panggil dia orbit ataupun kita boleh panggil the number of the shell. So you must be understand the definition. So this orbit regarding to the pathway with the electron moving. Kalau tak ada number of shell, electron tu akan terlepas daripada atom. Okay, so masa electron tu moving, ingat cerita pasal Bohr, Bohr menerangkan konsep tenaga. Okay, so bila electron tu moving pada specific number of shell, so bermaksud masa dia moving, dia tak buat apa, dia tak serap tenaga dan dia bukan bebas tenaga. Kena ingatkan konsep nombor 2 ini. Okay, kena ingatlah konsep dia. Maksudnya tenaga tersebut is remain, dia tidak buang, dia tidak serap tenaga. Tetapi, according to the postulate number 2, if we compare to the electron moving, differences from the electron moving shell number 1, okay, versus electron moving shell number 2, so the value of the energy are different. So, kita ambil nilai sahaja. Value. So therefore, the second postulate state that during the electron moving at a specific orbit, so the value of energy is quantized. So the concept postulate number 2, statement yang ayat terakhir ni adalah penting. Energy is quantized. So means by using the formula here which is En, bermaksud the value of the energy of a specific number of shell equal to the Rayburg constant, okay, times 1/n square. So n ni maksudnya the orbit kita, number of shell dia. So means if the n equal to 4, means when the electron moving n equal to 4, we can calculate E4, maksudnya the value of energy at shell number 4 equal to the RH constant. So RH constant here ada 2 unit. So saya cakap tadi unit yang mana? You kena pilih unit dia joule sebab we discuss the value of energy. So we substitute 2.18 times 10 to the power of negative 18 joule, okay, times 1/n for to the power of 2. So you akan dapat nilai, so this is a negative symbol. So you akan dapat nilai negative value in joule here. Okay, so therefore bermaksud bila electron moving pada shell nombor 1 compared to the shell number 4, so it have a specific value of energy. So bila kita compare dari segi value without negative sign, tengok nilai sahaja. Okay, so nilai tenaga bila elektron tu jauh daripada nukleus, nilai tenaga dia adalah semakin kecil. Semakin kecil. Bermaksud
Bila n tu equal to infinity, bermaksud nilai tenaga dia adalah kosong. Apa maksudnya? Okay. So, semakin elektron tersebut far from the nucleus, the attraction nucleus ini dia ada positively sign nak menarik elektron. So, kalau kita tengok dekat sini, the value have a negative sign. So, the negative sign and positive sign what will happen? Attraction forces will occur. So, semakin dia jauh daripada nucleus at the infinity, so positive sign at the nucleus here cannot attract the electron pada shell equal to infinity. Sebab itulah semakin jauh dia berada ataupun n equal to infinity, nilai tenaga tu equal to zero. So bila zero tak ada tenaga, so elektron tersebut mudah dilepaskan. Dapat? Okay. So kita cuba refer to this example. So example number 1, dia kata dekat sini, calculate the energy. So this page, you can refer the example 1, page 7. Okay. Dia kata, calculate the energy of the electron in a second energy level. Ayat second bermaksud the electron moving is equal to 2. So dia buat apa? Dia masukkan n equal to 2. So dia kira dapatlah nilai tenaganya yang spesifik. Right? So the unit is compulsory for this chapter. Sebab kita nak bezakan wavelength dengan tenaga. Okay. So how about the third postulate? Okay. Bila elektron moving pada specific shell, okay, berlakunya elektron permitted, emitted ataupun absorption. Okay. So maksudnya sendiri adalah at ordinary condition, bermaksud pada ground state. Apa ground state? The lowest energy level. Okay, ground state adalah elektron itu berada pada shell yang paling rendah. Contoh sekiranya elektron itu berada dekat sini. Okay, and dia absorb tenaga. Dia buat apa? This electron will promote to the higher energy level. So dia pergi excited state. So shell yang paling tinggi. So dekat shell paling tinggi kita panggil dia adalah excited state. Dan karakter elektron berada dekat situ adalah unstable. So statement yang kedua terakhir ini adalah compulsory for this writing postulate. So elektron tu buat apa? Dia akan jatuh semula to the lower energy level and release energy dalam bentuk cahaya. Macam mana nak ukur cahaya? Kita akan ukur nilai tenaga dan kita akan ukur nilai wavelength-nya. So remember, okay? Macam mana nak kira tenaga, differences of the energy? So macam biasalah. Okay, so katakanlah kalau elektron tu berada di sini, shell equal to 1, okay, dia warna biru ni adalah karakter elektron tu serap tenaga. So bila elektron tu serap tenaga, dia akan pergi dekat sini. Ini kita panggil dia elektron at excited state. So dia very unstable. So dia akan jatuh semula, the red color here, dia akan jatuh semula dekat sini. So di manakah kita nak kira the changes of the energy dekat sini? Negative changes of energy. So, postulate nombor 3 kata, bila elektron tu jatuh semula, dia akan release. Release tu maksudnya negative symbol, energy in form of photon. Okay? And in form of photon with a specific wavelength. So, elektron tu berada pada mana? Macam mana nak kira tenaga? So, maksudnya the starting at excited sini adalah n initial. Dia jatuh final. Itulah n final kita. Sebab itulah bila kita kira, the changes of energy equal to the tenaga final minus tenaga initial. Okay, when we substitute and we derive the formula and finalize, we can use this formula during we want to calculate the changes of the energy after electron fall back. Okay, so dia mesti n initial. So means delta E, this formula is used after electron fall back. Okay, equal to the Rayburg constant time 1 over n initial square minus 1 over n final square, and I remain again, the value of RH must be in unit joule. Get it? Ada soalan nak tanya sampai sini? Ni baru konsep postulate. Ni semua cerita pasal Bohr. Ada soalan? Madam. Yes. Saya kurang faham sikit macam yang dia jatuh tu. Okay, dia macam ni cerita dia. Cerita dia gini. Dalam satu atom, okay, atom ni memang ada nukleus. Nukleus itu bercharge positif sebab proton duduk dalam ni. Okay. And then around the nucleus, kita tahu kita ada orbit, kita ada shell. Okay. Berapa banyak shell depend to the number of the proton of an atoms.
Okay. Nil Bohr ini dia hanya menerangkan, hanya menggunakan elemen hidrogen sahaja. Saya akan discuss bila saya sampai spektrum nanti. Okay. So kenapa dia guna elemen hidrogen untuk wujudkan teori tersebut? Because hydrogen consists proton number equal to 1 and electron number equal to 1. So therefore, at the ground state, electron is always berada pada n equal to 1. So, dia berada dekat sini. Okay. So, prosesnya berlaku adalah konsep Bohr ada 3 konsep. Okay. Konsep pertama, electron moving. Okay. Bila dia moving, dia tak bebas tenaga, tak serap. Konsep kedua, electron tu moving, kita ada probability electron tu bergerak pada shell nombor 2. Okay. Maybe dia bergerak pada shell nombor 3. Okay. Tetapi, bila postulate nombor 3, okay, bila elektron itu menyerap tenaga. Contoh, sekiranya elektron tu berada shell nombor 1, diserap tenaga, okay, dia buat apa? Dia tak duduk diam. Okay, dia buat mana? Dia akan excite, dia akan promote to the higher energy level. Contoh, dia bergerak pada shell nombor 3. Dia bergerak dekat sini. Okay. So, dekat sini, dia tak boleh duduk diam juga sebab karakter elektron dia sentiasa bergerak. So, dekat shell nombor 3 ini kita panggil dia excited state. Excited state, while sebelum dia bergerak, dekat sini kita panggil dia ground state. Maksudnya, the lowest energy level and diserap tenaga dia pergi the highest energy level. Cuma, bila karakter elektron at the excited state, karakter dia adalah unstable. Unstable. Okay. Contoh analogi dia macam ni. Okay. Situationnya, siapa yang biasa duduk asrama? Contoh student yang biasa duduk asrama, kita akan tunggu satu karakter, kita akan tunggu satu situasi di mana hujung minggu. Sebab bila hujung minggu, kita akan diberi permission untuk pergi outing. Betul? Okay. So sebenarnya, sebelum kita nak pergi outing, kita dah plan. Kita perlukan sesuatu supaya kita boleh pergi outing. Kalau benda tu tak ada, kita tak boleh outing. Apa dia? Siapa boleh teka? Buku outing. Buku outing. Okay, buku outing mesti ada. Satu lagi. Apa tujuan you pergi outing? Hanya nak window shopping ke? Nak pergi jalan-jalan ke? So, kalau nak jalan-jalan pun you perlukan sesuatu. Apa dia yang paling Duit. penting sekali? Yes, duit. Kalau duit tak ada, student tak akan keluar daripada outing. Mesti ada duit. So sama juga karakter as a electron. So bila elektron itu serap tenaga, maksudnya bila seseorang itu ada duit, dia buat apa? Dia mula melangkah jauh daripada tempat asal dia. So ke mana? You tak akan pergi jauh-jauh. Contoh, kalau you ada hanya RM10, so you boleh pergi sampai ke Kuala Lumpur. Tak. So dia depend kepada tenaga yang diserap. Okay, so contoh kalau saya ada RM10, probability daripada Masjid Tanah, saya hanya boleh pergi mana? Saya hanya boleh pergi Pekan sahaja. Okay, Pekan Masjid Tanah. So saya buat apa dekat Pekan Masjid Tanah? Semestinya saya akan berjalan-jalan di sana dan saya akan shopping. Contohlah shopping. Okay. Once a time, maksudnya pada satu ketika, adakah saya outing pukul 8, sampai pukul 10 malam. Contoh, 10 malam. Apa nak buat? Adakah saya tidur dekat sana? Duit saya hanya ada RM10. Apa nak buat? Semestinya saya akan pulang balik ke tempat asal saya. Sama juga macam elektron. Kenapa? Dekat tempat outing tersebut, destination yang kita pergi kat situ adalah unstable. Itu bukan tempat kita. So bila dah habis duit, confirm kita akan patah balik. So itu karakter for the excited state. Okay? So bila elektron tu berada pada excited state, dia tak stabil. Bila tak stabil, dia akan fall back again. So bila dia fall back again, dia akan bebaskan tenaga. Dia akan bebaskan tenaga, release energy, dalam bentuk foton. Sama juga macam kita, macam saya sendiri. Bila saya outing and then saya balik semula dan semestinya dekat tangan saya mesti membawa sesuatu. Iaitu saya beli barang. So barang itulah gambaran sebagai foton kita tadi. So macam mana saya nak ukur kerugian yang telah saya laksanakan tadi? So saya kira lah belanjawan saya. So maksudnya saya boleh ukur karakter foton ni dari segi tenaga. Berapa banyak duit yang dihabiskan dan berapa wavelength yang digunakan. Dapat?
Tapi nak kira tenaga tersebut mesti menggunakan formula delta E equal to the Rayburg constant times 1 over N initial square minus N final square. Diarik, boleh ikut yang tanya tadi? Boleh, madam. Faham Dia sebenarnya cara you nak fahamkan abstrak kimia ni, you kena fikir something supaya kita boleh, oh begini. Sampai you faham konsep. Bila you faham konsep, probability-nya adalah kita akan tahu dia punya situation yang berlaku. Okay. So, relationship from the concept of the nil ball tadi, kita juga boleh mengira the changes of energy by relationship Planck constant and the frequency. V ni is frequency. For this formula, 1, 2, 3, okay, this three formula is used if, dengar ayat saya, if soalan itu tak bagi transition state. Apa maksud transition state? Kita tak tahu elektron tu bergerak daripada apa ke apa. Tetapi soalan tu minta kira tenaga. Soalan tu minta kira frekuensi. So kita akan guna general formula ini. Tapi kalau soalan tu bagi soalan, okay, dia bagi karakter, calculate the value of the energy change if electron tu transit from 7 to N2. So maksudnya kita tahu pergerakan elektron tu daripada mana ke mana, so we can use this formula. If we do not have any transition of electron, you must use for these three formula here. Okay, how? We try to apply it. Okay, tengok example 2. This example 2 regarding to the page 11. Tengok sekarang. So, kita hands on together. Page, soalan chapter 2 dah mula quite tough. Kena understand. Okay, page 11. Okay, example 2. Fahamkan statement. Okay, an electron of hydrogen atom make transition. Nampak ayat dia? Dia dah bagi dah electron to movement from where to where. Dia kata dia jatuh ke naik. Tak pasti. Ayat dia adalah from N5 to N2. So kita tahu, okay, this is a number of the shell. So kita label shell number 5. And we have the second transition N equal to 2. Okay, so ayat dia adalah 2. So bila 2, so means we know that this electron is a fall back. So electron to fall. Okay, so when the electron to fall, we can know that N5 is excited state. Okay, and the number of 2 is ground state. Okay, so when electron fall back, the concept postulate number 3 kata dia akan release energy, okay, in form of photon. So in your calculation, you must get the energy in negative symbol. What is the formula? So kita tahu location of transition of electron. So the equation of A, you must use the relationship in the Rayburg constant. So delta E equal to RH constant, okay, times 1 over N initial square minus 1 over N final square. Formula I suggest during you calculate, it's better you write down the formula first, because I already said before, sometimes formula ada markah. Okay, so equal to RH value mana nak guna. So kita kembali semula kepada constant data. So which value should be considered for the RH constant? Target kita nak kira tenaga. So our energy must be unit joule. So therefore the value should be 2.18 times 10 to the power of negative 18 joule. Jangan ambil per meter. Per meter ni nak ukur wavelength nanti. Okay. So we substitute again. Okay, RH constant 2.18 times 10 to the power of negative 18 joule, okay, times 1 over N initial. Ni kena pastikan. Okay, di manakah initial? Initial adalah starting sebelum elektron tu jatuh. So initial kita dekat atas, final kita dekat bawah. Okay, so initial kita adalah 5 to the power of 2
minus 1 over 2 to the power of 2. Okay, tolong saya tekan calculator. Is that we can get the similar answer in a negative 4.58 times 10 to the power of negative 19 joule? Same or not? Yeah. Yes. Okay. So dekat sini saya tekankan. Okay. The final answer, negative signs is compulsory. Unit is compulsory. Okay. Sometimes student dia tertinggal negatif. Dia tulis begini. 4.58 times 10 to the power of negative 19 joule. Okay. Pemeriksa tak pangkah lagi. Okay, dia buat apa? Dia akan cari lagi adakah ada relationship yang menunjukkan energy is released. So, dia buat conclusion. Okay, so dia buat conclusion. Therefore, ataupun dia buat statement. Okay, therefore, okay, energy release. Okay, energy release is 4.58 times 10 to the power of 19 joule. Okay. So, markahnya di mana? Dia tak akan dapat markah di sini. Dia akan dapat markah di sini for final answer. Sama macam sini. Markah dekat sini adalah sama dekat sini. Walaupun sini positif, tetapi the negative sign here is related for this statement. Sebab elektron tu jatuh mesti membebaskan tenaga. Baru dapat final answer. So in marking ataupun in PSPM, we have a probability. Maybe marking dia adalah dekat sini. Substitution. Tetapi if you have a problem in substitution, katakanlah you masuk initial kita 2, final kita 5. You probability akan dapat markah formula. Sebab tu saya kata better tulis formula. Dapat? Faham ya? Madam, Yes. kalau energy release tu kita tulis photon release boleh? Photon release. Maksudnya dekat sini, photon. Itu kan perkataan energy. Okey, photon ni maksudnya cahaya. Cahaya sahaja. Tapi cahaya tu diukur dalam apa? Cahaya itu diukur dalam tenaga. Sebab itu it's better you use the tenaga symbol. Ataupun the statement for tenaga because we measure the energy. Because ayat postulate nombor 3 dia kata energy is released in form of photon. Maksudnya tenaga itu dibebaskan dalam bentuk cahaya. So cahaya itu diukur dalam pelbagai unit. Tenaga, wavelength, frekuensi. So soalan ni minta tenaga. So better you must be write down energy, not photon. Sebab photon tu dia boleh tanya lagi pelbagai karakter ataupun pelbagai measurement. So dapat tak boleh guna perkataan photon. Tetapi kalau you buat statement, okay, energy release in form of photon is betul. Kalau you cakap photon release, salah. Kalau energy release in form of photon, yes, betul. Okay, boleh Dia hati-hati dengan statement. Okay. Next question. Okay, B. Calculate the corresponding of the wavelength. Nilai wavelength tetapi dalam unit nanometer. Okay, nampak? We already calculate the value of energy change dan dia nak nilai wavelength. Which formula we must to use? Okay, kita record back. Mana formula yang ada relationship changes of energy dan juga simbol wavelength? Number 1, number 2, number 3. Which formula? Number 3. Yeah. Itu cara guna formula. So you kena tahu apa measurement yang kita nak ukur. So you must use formula number 3 to proceed the B question. Okay, so question B. Okay, we calculate the B question. Okay, so question for B. Okay, so dia minta wavelength. So therefore, you must write down the formula first. Delta E equal to the HC over lambda. Okay, kita trace dulu data. Okay,
Wavelength is always positive value. Wavelength tak pernah negatif. So therefore, when you substitute the value of the wavelength from the calculation part A, we just take out the positive data sahaja tanpa ambil negative sign. Sebab negatif ni membawa maksud dalam postulate release. So kita masukkan dalam formula kedua, hanya ambil nilai sahaja. 4.58 times 10 to the power of negative 19 joule equal to H dengan C adalah constant. So kita cari nilai H dulu. Pergi balik kepada page yang ketiga. Okay, kita trace nilai Planck constant. Okay, H dengan C. Dua constant yang kita akan guna. So the speed of light only one value, 3.0 times 10 to the power 8 meter per second. But the problem for the H constant. So the Planck constant ambil formula ataupun unit joule second sahaja. Kat bawah ni kalau you ambil meter nanti kena ubah pula unit meter. So tak payah sebab nilai dia tetap sama. So nilai ini dan nilai C yang kita masukkan ke dalam substitution kita. Okay, so we substitute the Planck constant equal to the 6.6. 6.626 times 10 to the power of negative 34 joule second. Okay, percaya cakap saya, sampai sekarang saya memang tak hafal unit H, value C. Saya tak hafal. Kenapa? Sebab dalam kita dah set. Oh, dia dah bagi. So, bila dah bagi tak payah hafal lah. Banyak lagi formula kita nak hafal. Okay. C kita, dia nilai dah bagi 3.0 times 10 to the power of 8 meter second. Okay. And then over. Okay. Wavelength kita. Okay. Tolong saya kira. Dapat tak as a answer given? Berapa you dapat dalam you punya calculator? Adakah sama dengan jawapan bagi? Tak sama. Sebab tak sama, kenapa? Soalan tu minta nanometer. Kalau you refer to the conversion unit, okay, sekarang bukan conversion unit lagi. Substitution kita, final unit kita tinggal apa? Joule cancel, and then second cancel. So final unit kita adalah meter. So tolong saya bagi nilai meter sekarang. Seorang? Siapa boleh bagi? Tolong kira sekarang. Saya nak you punya data. Berapa dapat? Farhana, tolong saya Farhana. Berikan nilai dalam meter sekarang from this value. Sekejap. Okay. Tadi yang dia dapat, tolong. 4.34 4.34 times 10 to the power of? negative 7. Okay, thank you. Negative 7. Okay, dekat this stage. Okay, remember my statement. Okay. In calculation, dengar betul-betul ayat saya dan saya dah komen dekat dalam you writing report. Okay. Dia bermain dengan significant figure. Bila you dah round off awal-awal final answer ataupun you round off pada step ini, dia punya significant figure kepada 2, final answer you dah lari jauh. So cannot. Okay. Bila dalam calculation, practice at least 3 significant figure ataupun 4 significant figure. 3 dah bagus. Right? Saya terima. Kalau 2, you buat 4.3. Awal-awal saya terus pangkah. Okay. Practice Okay. So this question, we need to convert from meter to nanometer. Basically, your previous XPM, you know that, okay? 1 meter bersamaan dengan 10 to the power of negative nanometer. Betul? Okay. Sekarang ini, you dah hafal masa sekolah. Okay. So, conversion unit you memang dah hafal. Cuma, for right now, I just share to you how to convert the unit tanpa menghafal negative symbol. Okay, how?
Okay. So tengok saya nak convert unit. Okay. So according to the wavelength write down, kita dah jumpa 4.34 times 10 to the power of negative 7 meter. Kita nak tukar kepada nanometer. We try to use a conversion fraction. Macam kita belajar darab silang. Sama je. So you akan buat fraction tapi dia akan jadi over 1 times another fraction for this area. If you want to cancel meter for this area, bila darab silang, kita kena letak dia dekat bawah meter. Tetapi, it's writing 1 meter. So, this 1 meter, kita nak convert atas, conversion dia mesti dekat atas. Okay, nanometer. So, bila nano, huruf N, nilai dia adalah 10 kuasa 9. But nak letak sini negatif ke positif depend to the process. Apa prosesnya? Okay, you remember to hear process. If you want to convert from meter kepada nanometer, means daripada nilai besar kepada nilai kecil. Prosesnya adalah darab. Okay, tetapi if you convert from nanometer kepada meter, nilai berkecil kepada nilai besar, proses yang you belajar dekat sekolah adalah bahagi. Okay, so therefore we trace first. Okay, we need to convert from meter kepada nanometer. So buat apa? Prosesnya adalah besar ke kecil. So bila besar ke kecil, tak perlu letak negatif dekat atas ni. Okay, maksudnya di darab tak perlu letak negatif. So kita letak je 10 kuasa 9 and we can cancel the unit meter. Finalize your final answer, we can write 4.34 times 10 to the power of 2 nanometer, or you change the position of decimal places, 4, 3, 4 nanometer. This is your finalized answer. Get or not? So maksudnya sekarang, kalaulah dia adalah conversion daripada kecil ke besar, no write ataupun no letak negative symbol. Tapi kalau dia daripada kecil ke besar, dia proses bahagi, kena letak negative symbol. Faham? Okay, kita cuba conversion unit sekali lagi. Okey, contohnya sekarang ni. Okay, saya try ambil data lain supaya kita nampak apa beza dia. Okey. Okay. Contoh, if we have the data 1.32 times 10 to the power of 3 nanometer. Okay. And I want to convert into meter. Okay. And we know that nano is the smaller unit. Okay, meter is the larger unit. So process involved, it should be divide. Okay, how? Okay, so by using the fraction conversion, 1.32 times 10 to the power of 3 nanometer over 1 times another fraction. So nano nak cancelkan dia. So nano kena letak bawah. Okay, kita letak dia 1 nano bersamaan dengan meter. So huruf N ini nano bersamaan dengan 10 to the power of 9. Okay, so kita tengok balik conversion unit. Kita nak tukar kepada nano kepada meter. The smallest kepada largest is a divide process. So bila divide process, you kena letak negative symbol pada 9 ini. So kita akan cancelkan nano, and the final answer we can get 1.32 times 10 to the power of 9 tolak 3, negative 6. Negative 6 meter. So this is your finalized answer. Okay. So, or. Okay, or lagi ni supaya you nampak beza Okay. So, or if I want to convert okay, saya nak convert pula
478 meter, saya nak tukar kepada nanometer. Okey, apa saya nak buat? Okey, besar kepada kecil, darab proses dia. Okey, darab berapa? Darab 10 kuasa 9 lah. So, maksudnya 478 meter over 1 darab dengan 1 meter times 10 to the power of 9 nanometer. So, daripada besar meter nak tukar ke nano, darab. So, bila darab tak perlu letak negatif pada 9. Okay. So, tak perlu letak negatif. We can cancel the meter. So, finalize answer kita akan dapat 478 times 10 to the power of 9 nanometer sahaja. Faham? Tu je cara dia. Sama juga kalau soalan tu minta desi, senti, piko and so on. So you kena ingat lah kalau piko 10 kuasa berapa. Senti 10 kuasa berapa. Get it? This is only conversion unit. Okay. Any question you want to ask? Can I proceed now? Boleh Saya tak ada masalah kot sebab conversion biasa student dia okay. Okay. Example number 3. Kita cuba sama-sama. Refer to the page 11. Okay. 1 mole of electron, nampak ayat keyword dia. Drops. Okay. Drops from 4th energy level. Apa maksudnya? N equal to 4 to 3rd energy level. N equal to 3. Okay. Calculate energy of electron at 4th energy level. Apa maksudnya? So, bila kita lukis a diagram, okay, N equal to 4, which is the initial stage, and final equal to 3. So, dia kata drop. So, electron to fall back. Okay. Okay. Equation, calculate energy at, nampak dia at N equal to 4. Adakah nilai tenaga tersebut after electron transit? Maksudnya after the movement of electron. Sebelum ke selepas electron tu jatuh? Adam? Ya, saya madam. Okey, soalan A, kita nak kira elektron tu jatuh sebelum ke selepas elektron tu jatuh? Dia sebelum sebab dia kata dekat 4 energy level. Good, betul. So maksudnya kita nak kira tenaga elektron tu dekat sini. So bila kita nak kira tenaga tu pada N equal to 4, kita tak boleh kira delta E. Delta E means the changes of the electron sekiranya elektron tu bergerak daripada shell A kepada shell B. Okay. But the question A dia nak part N equal to 4 sahaja. So formula mana nak guna? Postulate nombor 2. Postulate number 2 kata En, maksudnya the value of the specific shell, which is the energy is quantized, equal to negative RH times 1 over N square. This formula. So, kita jawab soalan A together. So, formula kita En negative RH times 1 over N square. So, En maksudnya tenaga keempat. N equal to 4. Negative RH constant unit in joule 2.18 times 10 to the power of negative 18 joule times 1 over 4 to the power of 2. So tolong saya tekan kalkulator sekarang. Dapat berapa? Sherin dapat berapa Sherin? Negatif 1.36. 36? 10 kuasa negatif 19. Negatif 19. Okay. I hope similar answer Sama semua So kawan kamu bagi 3 significant figure. Sama? Yes. Okay, good. So saya anggap ni sama Okay, right, good. So maksud inilah jawapan kita. So markah itu datang daripada substitution, satu markah ataupun writing formula. Kenapa saya kata atau? Kadang-kadang you letak formula dan juga masuk data tertinggal negatif. So tapi dalam formula ada. So automatic dapat markah dekat formula. So careless mistake dekat negative sign. Okay. Final answer satu markah bersama-sama dengan unit dan juga negative symbol. Itu yang perlu ditekankan.
Okay, dalam exam Sebab tu benda simple. Tapi yang tu buatkan student tak dapat nak jawab. Student cakap, cikgu soalan senang je. Tapi kenapa PSPM final kita tak dapat macam yang kita nak? Sebab careless mistake in writing. So careful in chemist. Okay. Kimia ni memang dia spesifik cara penulisan. Okay, B. Okay. The energy of a photon emitted. Okay, nampak ayat dia? Photon emitted. Bilakah proses berlakunya photon emitted? Hafizuddin. Bilakah Ya, madam. berlakunya proses photon emitted? Apabila dia berlaku daripada satu state ke satu state. Okey, berlaku daripada satu state ke satu state. Maksudnya state apa ke state apa? Daripada excited state ke stable state. Okey, good. Ha, Ground state. Okey, pandai. ground So state. maksudnya, good, thank you. Kena faham konsep. Sebab dalam soalan dia main dengan term dalam chapter 2. You faham teori, you faham dia punya postulate, automatic soalan keluar diambil ayat-ayat postulate. So careful lah. Okay. The photon emitted is occur after the electron fall back from higher energy level kepada lowest energy level. So ini baru berlakunya photon emitted. Okay, macam saya cakap tadi, photon emitted can be measured several measurement. So, basically, we measure the changes of energy release, dan dia ada specific wavelength-nya and dia ada specific frekuensinya. Sebab tu you kena hafal formula. Okay, so disebabkan kita dah tahu transition electron is occur from 4 to 3, so B equation you can use a formula delta E equal to the RH. Okay, so ingat formula relationship ni dah tak ada negatif. Kenapa? Kita dah buat delta E sama dengan E final tolak E initial. When we derive the formula, kita terus dapat 1 over N initial square minus N final square. So dekat this stage kena clarify lah. Student dia careless nak detect mana initial, mana final. Initial mesti sebelum dia jatuh. So maksudnya N besar lah. Okay. So we substitute the data, RH constant in joule, 2.18 times 10 to the power of a negative 18 joule times 1 over N4 to the power of 2 minus 1 over 3 to the power of 2. Okey, tolong saya tekan calculator. Danish. Ahmad Danish. Tolong saya kirakan. Ya, madam, sekejap. Okey, tekan je. Negative 1.06 darab 10 kuasa negatif 19. Okay, thank you. Okay, same answer, all of you? For this answer? I believe this is the same. Same sama, alright, good. So ingat bila final answer, bila release mesti ada negatif dan juga unit joule. So kita dah jawab soalan B. Okay, nampak soalan C. Calculate the frequency of the photon. Formula mana? Dia nak simbol, kita dah ada simbol, kita dah ada nilai delta E, tapi dia nak V. Boleh tak guna formula for the equation C, delta E equal to the HC over lambda? Kan? Tapi you dapat wavelength. Daripada wavelength, you kena pergi pula guna formula wavelength equal to the C over V. So, 2 kali kerja. Tak payahlah susahkan diri. So, guna formula yang mana? Yang mula-mula. Which is delta E equal to the HV. So, V mean frequency. Okay. So, remember, when you substitute at this area, delta E should be substitute only positive data. So, therefore, frequency is equal to the E here, 1.06 times 10 to the power of negative 19 joule. And the Planck constant is 6.626. Ya ke? Saya memang tak hafal. Buatlah banyak kali. Saya kena tengok juga constant. 626 times 10 to the power of negative 34. Times 10 to the power of negative 34 joule second.
Okay. So when you substitute the data with the unit together, finalize. You boleh terus unit apa yang tinggal per second. Sebab itulah frekuensi dia ada 2 unit. Either your unit is per second ataupun our unit you boleh label sebagai apa ya? Hertz. Betul? Simbol per second sekali satu lagi apa? Hertz, HZ. Hertz kan? HZ kan? Right. So ada 2 unit yang boleh diletak. Tapi biasa kita akan ikut substitution unit lah. Tapi dalam exam kadang-kadang dia bagi huruf HZ ni juga. Okay, tolong saya bagi nilai V. Siapa yang dah tekan kalkulator? Tolong. Sembah nak tekan. Saya serah kepada kamu. Kejap. 1.69 times 10 to the power of negative 17. Negative 17. Oh, Okay, alright. Okay, thank you. Kejap Atif. Buat susu adik sekejap. Ni tak adik. Kat depan. Kejap korang. Baca kejap. Electromagnetic spectrum. Saya buat susu budak ni. Mana botol adik? Okay, so bila you dah faham according to the value of the changes of the energy, so kita faham tadi tau. Yes, yang Maira. tadi tersalah. Tersalah? 1.60. Oh, Saya okay. tersalah tekan. Betul yang lain 1.60? Saya tak tekan kalkulator ni, saya percaya kat kamu. Dah dapat 1.6. Okay, 1.6 Right, okay. Yes. Madam, Ya. yang untuk untuk B tu kan kita letak negatif tu sebab nak kata yang dia release energy kan. Yang Tapi B yang, ke? Betul. yang B. Tapi kenapa A pun kena letak negatif? Okay, sebabnya postulat nombor 2. Postulat nombor 2 kata when electron moving on its orbit, on their orbits, right? So energy is quantized. So bila maksud energy is quantized, kita tengok balik postulat nombor 2. Okay, kat sini. Okay, this part. Bukan. Okay, this area. Okay ni, statement dia ni. Okay. Second postulate kata energy is quantized. So maksudnya sekarang, kenapa kena letak negatif? This negatif dalam formula merujuk kepada kesan tarikan elektron tersebut dengan nukleus. So dalam nukleus ada positive sign. Maksudnya dalam nukleus, sekejap saya lukis sebelah. Okay. So inside the atom, kita ada proton. Proton bercharge positif. Okay, so karakter elektron dia sentiasa bergerak atas shell. Okay, atas shell. Okay, so apa jadi elektron? So elektron dengan positif. Elektron tu bercharge negatif, right? Negative charge. So kita tahu, the negatively charged and positively charged attraction should be happen. So the negative data from the energy is belong to the energy is required to attract the electron from itself. Maksudnya sekarang, negatif simbol tu merujuk kepada kesan tarikan nukleus terhadap elektron. So sekiranya elektron tu berada jauh daripada nukleus, bermaksud n equal to infinity, tidak tertakrif. So nilai tenaga kita bila kita kira guna formula ini, En, ni simbol negatif tertinggal. Okay, En sama dengan negatif RH1 over, kita tukar sini infinity, nilai tenaga ini akan jadi kosong. So nilai infinity equal to 0. So bila 0 bermaksud nukleus yang bercharge positif ini dah tak boleh dah tarik elektron.
Sebabnya kosong. Takkan kita nak tulis data kita negatif kosong? Mana ada? Kita belajar value maths. Kosong, positif, negatif. So negatif simbol ni merujuk kepada kesan yang dirasai oleh elektron itu yang ditarik oleh nukleus. Sebab itulah postulate nombor 2 masih lagi ada negative sign. Sebab formula dia adalah En sama dengan negatif RH 1/n square. So kalau elektron tu jauh, nilai tenaga tu kosong. So bila kosong, nukleus dah tak boleh dah tarik elektron. So elektron tu pergi mana? Dia akan terlepas daripada atom. Sebab tu dia jadi ion. Dapat? Boleh? Okay. Okay, dapat. Tapi bila kita dah tahu berlakunya transition of electron from another stage kepada another stage, so kita dapat nilai delta E is negative. The negative delta E membawa maksud kepada photon is released. Photon is released. Cahaya yang dibebaskan. So bila dibebaskan itulah term dia release. So bukti dia adalah negative sign. Okay, dapat So sebab tu kita kena faham ayat statement. Boleh? Alright. Okay, thank you madam. Okay, good. Alright, okay. And then, bila kita dah kenal pasti, mana dia? Saya punya slide. Okay. Kita dah kenal pasti how we measure the delta E dan juga wavelength, we can differentiate the type of spectrum. So we can call electromagnetic spectrum. Yang you X-ray, you punya badan. So dia ada nilai wavelengthnya tersendiri dan nilai frekuensinya tersendiri. So therefore, this electromagnetic spectrum regarding to the radiation, all kind of the wavelength. So kalau yang ada cahaya nampak, visible, dia ada range color dekat sini. Okay, so kita akan measure nilai wavelength dan kita akan measure nilai frekuensi. Dengan menggunakan formula, wavelength equal to the C/V. So frekuensi dan juga wavelength ataupun frekuensi and wavelength, they are inversely proportional. Inversely proportional. So mean kalau nilai wavelength tinggi bermaksud frekuensi spektrum tersebut mesti nilai dia rendah. Okay, so ini adalah jenis-jenis spektrum. Okay, so according to our data, based on to the concept of the emission here, so for your syllabus, we have a 2 type of spectrum. So ini soalan muka surat berapa? Muka surat 12. Check dalam you punya lesson, page 12. Okay. Spectrum consists of 2 types. First is continuous spectrum. Second, line spectrum. Objective of the lesson, you can differentiate the 2 spectrum given. So the continuous spectrum, for example, as a rainbow. Why rainbow? Because kalau you tengok pelangi, we cannot find out the blank spot. Maksudnya pemisah warna di antara warna merah tukar warna oranye. Oranye tukar kuning, kuning tukar hijau. Tak ada pemisah dia punya blank spot dia. Itu adalah continuous spectrum. Kenapa? Because this continuous spectrum we are detect according to the all wavelength without any blank spot. So kita hanya boleh measure nilai wavelength daripada warna pertama hingga warna terakhir. Itulah nilai wavelengthnya tersendiri. Itu continuous spectrum. But based on to the Niels Bohr, we are study about the line spectrum. Kenapa line spectrum? Because Bohr use the element of the hydrogen. So kita boleh panggil dia as a hydrogen spectrum. This hydrogen spectrum based on to the process emission or absorption spectrum. So absorption maksudnya elektron absorb tenaga. Okay, kalau emission dibebaskan tenaga. So this line spectrum we are trace according to the transition of electron between 2 energy level yang kita belajar tadi. Kalau elektron itu berada pada ground state, contoh n equal to 1, dia serap tenaga, dia buat apa? Dia akan promote to the higher energy level. Contoh n equal to 4. So ini proses apa? Dia absorb tenaga. So maksudnya absorption spectrum. Tapi kalau elektron tu jatuh semula, so dia adalah emission spectrum. So the line spectrum here, you can refer to this part. Okay. Prosesnya, ayat dekat sini adalah postulate nombor 3. Apa postulate nombor 3 kata? Tu.
Okay, when hydrogen atom kita masukkan ke dalam kita punya apparatus, kita panggil dia discharge tube. Hydrogen element kita masuk dekat sini, kita pass through melalui prism. Okay, kita switch on the light ataupun kita switch on the apparatus. Hydrogen ada elektron. So elektron tu buat apa? Absorb energy. So elektron tu buat apa lagi? It will excite to the higher energy level. So bila higher in energy level, elektron tidak stabil. So dia buat apa? Dia akan jatuh semula to the lowest energy level and release the energy in form of photon. Inilah photon yang kita trace dalam bentuk line spectrum. So kalau kita tengok, this line spectrum terhasil color. Nampak daripada warna purple, biru, green and red. So maksudnya warna merah ini ada nilai wavelengthnya tersendiri. Sorry. So maksudnya apa itu line spectrum? Line spectrum ni ada blank spot. Maksudnya pemisah di antara line merah kepada line hijau. Line hijau kepada line biru. So maksudnya sekarang line merah ni ada wavelength dia, ada nilai tenaganya tersendiri. So yang basically Bohr menerangkan konsep line spectrum. So, according to the line spectrum, or we can call also the hydrogen spectrum, it can produce a 5 series. Hafallah 5 series ini, which is Lyman series, Balmer, Parsons, brackets and also P-Fan series. So, these series are produced according to the differences of the electron transit. So, if electron to fall daripada highest energy level, contoh N initial dia tinggi, okay, and then N final dia equal to 2. So, kalau electron tu jatuh kepada 2, so dia akan hasilkan Balmer series. Tapi, ni kalau Balmer, electron final dia adalah 2. Okay, kalau elektron tu jatuh kepada N equal to 1, so it produce a Lyman series. So kalau Lyman series, region dia adalah jenis ultraviolet. So kenapa ultraviolet range dia dalam range ini? Dia punya wavelength. Kalau Lyman, dia adalah jenis visible region. Kalau Parsons, elektron tu jatuh pada 3. Kalau bracket jatuh pada 4. Kalau P-Fan jatuh kepada 5. So therefore, ketiga-tiga Parsons dan bracket ini, they are consist in infrared region. For your information, tolong ingat table ini. So maksudnya ingat apa? Ingat N final jatuh dekat mana, siapa series dia, jenis apa regionnya. Region ini wujud disebabkan oleh specific wavelength dan juga frekuensinya. Okay, kita cuba. Okay. So, according to your lesson, kita tengok ni diagram kat sini, saya pindahkan warna hitam. Kalau hitam ni tak nampak, saya pindahkan macam ni. Kita tengok diagram ini. Okay, this diagram you can refer to the page. Tengok muka surat 16. Okay, tengok muka surat 16. Okay, this Okay, tengok page 16. Fahamkan betul-betul. According to your syllabus, we have a 2 diagram. First diagram we can label as a energy level. Apa itu energy level? The transition of the electron from where to where. Maksudnya gambaran cara elektron tu jatuh daripada initial ke final and energy level ada paksi Y iaitu energy. Ingat, okay. After electron fall back, this transition of electron we can transfer to this diagram. So maksudnya line pertama from this here daripada contoh 2 ke 1. So dia terus dapat line ini. Okay. So kalau kau tengok 2 ke 1, for example saya lukis balik.
Okay. So daripada energy level diagram, the first electron transit from N to 1. So this dia akan hasilkan satu line spektrum. Satu. Line yang pertama. Okay. And then daripada 3, tengok pen saya, daripada 3 jatuh kepada 1. So dia akan dapat satu lagi line spektrum. Okay. And then 4 to 1, another one spectrum. Okay, 5 to 1, another one. 6 to 1 and so on sehinggalah dia akan dapat continuumly. Maksudnya dia akan jadi line yang sangat rapat. Bermaksud inilah dekat transition daripada infinity kepada final kita. Okay, so this diagram we can label as a line spectrum. Graph line. Dia satu. Ini adalah graf electron transit. So kalau kamu tengok dekat sini semua dia jatuh pada n equal to 1. So dihasilkan Lyman. Kalau dia jatuh n equal to 2, dihasilkan Balmer. Partian n equal to 3 and so on lah. Cuma Balmer series sahaja yang hasilkan the line color of the spectrum. Boleh. Nanti Mama belikan. Okay. Sekejap Mama habiskan sikit lagi. Okay. So kalau kita tengok Balmer series, transition pertama warna merah. Mana data dia? Dekat sini. Nampak? Ni line warna merah. Okay. Warna hijau maksud dijatuh daripada 4 ke 2. Ni warna hijau. Red color. Blue color blue color daripada 5 ke 2. Purple color from 6 to 2. Okay. Faham dekat situ? Only Balmer series sahaja yang berwarna. Kenapa? Sebab dia adalah visible region. Region yang cahaya kita nampak berwarna. So, kalau dalam soalan dia bagi hanya line spectrum sahaja, you baca line pertama itu di sini. Dia mesti jauh daripada yang lain. Ini adalah jatuh paling dekat sekali. Maksudnya, first line nombor 1 ni, transition electron is occur from 3 to N2. Kenapa? Sebab dia adalah Balmer. Okay, kalau yang kedua, ini warna green color, the transition electron is occur from N4 to N2. Okay, and then sebelah sini, N5 to N2, N6 to N2. Ingat kalau dia bagi line spectrum, inilah line pertama yang you akan ambil kisah. Sebab ini adalah line di mana dia jatuh dekat. Kenapa jatuh dekat? Okay. Dia guna formula delta E equal to HC over lambda. So kalau dia jatuh dekat, maksudnya nilai tenaga dia rendah. Tetapi the wavelength value adalah tinggi. Contoh, okay, before we end of our class, kita practice dulu. Okay, this example. Okay, this example you can refer to the page 17. Tengok. Okay. This, nampak dalam soalan dia dah labelkan dia adalah line spectrum. Nanti dalam PSPM dia tak label. Okay. Dia tak label perkataan line spectrum. Dia tak label. Okay. Tapi kita tahu 1. Okay. This we can call as a line spectrum. Dalam exam dia tak labelkan Balmer. Dia minta you kirakan. Dia minta you cari ini series apa. Contoh Okay. Which is our first line yang kita nak baca? Kena baca yang jarak line paling jauh. Sebabnya bila kita kira perbezaan tenaga, when we calculate the changes of the energy from line number 1 and line number 2, compare it to the line number 4 versus line number 5, perbezaan dia adalah differences dia lebih besar. Semakin ke kiri ataupun daripada kiri ke kanan, perbezaan tenaga akan sampai kosong. Bermaksud dia jatuh jauh. Okay. So, cara kita baca adalah line nombor 1 ni, okay, line number 1, elektron tu transit from where to where? Nampak ayat dia Balmer. Apa maksud Balmer? N final kita adalah equal to 2. So, our first line, electron transit from N3 kepada N2. Line number 2, N4 to N2. And number 3, okay, line number 3, N5 to N2.
Line number 4 and 6. 2 and 2. Number 5 and 7. 2 and 2. Itu cara nak baca line. Dapat? Ada soalan nak tanya? Okay. Kalau you tengok example nombor 2 pula. Okay, example number 2. Adakah first line kita adalah huruf E? Which our first line? A or E? Tolong saya. Izzah. Izzah, example nombor 2 sekarang. Which our first line? Yes, betul. A. Okay. Bila A, this is our first line. This is our first line. Tetapi dia kata, this line we are label as the partition. Kalau partition and final kita sama dengan? Lyman. N equal to? Kalau partition and final kita berapa, Dik? 3. Yes, 3. So maksudnya line nombor 1 kita adalah N4 kepada N3. Line nombor 2, okay, line number 2, N5 to N3. And then line number 3, okay, N6 to N3. Okay, so sekarang ni cara baca you dah faham. Alright. Okay, so kita baca soalan. Describe the transition. Atif, bawa adik Atif, ada nak kencing. Okay, so dia kata transition of the electron daripada W. Okay, W maksudnya, aduh kecohnya lah rumah saya ni. Confused dah. Okay, W sekarang line nombor 2. So dia bergerak daripada 4 ke 2. Okay, kalau Y ni line nombor 5. 7 ke 2. Okay, so kalau soalan 2, dia tanya dekat sini, partition, which the corresponding line, the longest wavelength. So kalau dia soalan tu minta longest wavelength, delta E equal to the HC over lambda. So nilai wavelength tinggi tetapi tenaga rendah. So cari transition elektron, tenaga dia rendah. Maksudnya jatuh dekat. So bila jatuh dekat mana? So jawapan dia adalah A. Dapat? Mengada betul-betul ni. Sekejap je Mama nak habiskan ni. Okay. Sorry ya. Okay. Bawa je adik bilik air sekejap. Okay. Next. Sorry ya. Kecoh kat rumah. Okay. So as your task. Sebab tu saya nak masuk ini sikit. Okay. Before we end. Okay. Sebenarnya you dah faham. Rayburg constant ada 2 unit. Unit pertama adalah joule. Unit kedua adalah per meter. So sometimes soalan tu minta kira wavelength. And then dia bagi transition of electron. So boleh guna formula ini. Okay, formula dia mesti guna formula 1 over lambda sama dengan RH times 1 over N1 square. Bukan initial. Okay, N1 square minus 1 over N2 square dengan syarat the value of N1 must be smaller than N2. Kenapa? Sebab nilai wavelength always positif. Sebab tu dibagi kriteria belakang. Nilai N1 mesti lebih rendah. Okay. Tapi Rayburg constant mesti unit per meter sebab wavelength kita unit dia meter. Contoh kira wavelength, soalan ni minta third line Balmer series. Third line Balmer series. So bila Balmer bermaksud N final kita sama dengan 2. So bila third line maksudnya macam ni. Kita ada line spektrum. Okay. Balmer. Ini first line. Ini second line. Ini third line. So dia nak line dekat sini. So third line Lyman series maksudnya N initial kita daripada mana ke mana. Kalau pertama dia jatuh daripada 3 ke 2. Yang kedua 4 ke 2. Yang ketiga bermaksud dia jatuh daripada N5 kepada N final kita adalah 2. Okay. So you masuk dalam formula Rayburg, kita boleh terus kira wavelength. Contoh, saya masuk terus. 1 over lambda sama dengan RH mesti dalam unit joule. 1.097 times 10 to the power of 7 per meter. Okay, darab dengan. Okay, kita dapat trace Okay, 5 kepada 2. Tapi nombor 1 ni mesti nilai rendah. So maksudnya 1 per 2 kuasa 2 tolak 1 per 5 kuasa 2. So finalize, careful this is 1 over.
So bolehlah terus kira nilai ramdah as the answer given. 4.34 times 10 to the power of negative 7 meter. Dapat eh? Okay, so saya nak you practice calculation. Kalau you tengok soalan nombor 4. Okay, dia dah hujung. Okay, sabar sikit lagi. Saya ada target kat sini. Okay, habis dah. Okay, so means kalau you tengok page 18 soalan nombor 4. Okay, page 19 soalan nombor 5. So this is your task today. Task in GC and you must be upload sebelum lesson kedua. Bermaksudnya hari Khamis ni sebelum kita buka kelas 2.30. So maksudnya dalam paling lambat saya tutup pukul 2. Sebab kita ada kelas pukul 2.30. Boleh? 2 soalan sahaja. Okay, dapat? Okay. And tetapi preparation for second lesson. Okay, preparation for second lesson. Hari Khamis. Exercises page 19 nombor 2. Okay. And then page 20 nombor 5 extra. Okay, page 20 tu adalah extra exercise. Okay, nombor 5. And then page 21 question nombor 7 dan nombor 8. Yang ini tak perlu hantar. Ini mesti siap sebelum kita masuk kelas hari Khamis. Kita akan bincang dulu ke 5 soalan ini. Mesti siap dulu. Dapat? Ada soalan nak tanya before we end? Ada? Tak ada eh? Okay, so kalau tak, okay, sorry saya kecoh sikit kat rumah ni. Okay, so we end of our class. Make sure prepare to our task lah. So make sure buat latihan. Okay, so thank you. Thank you, madam. 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 Thank you, madam.